Naam, hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu sana tukufahamishe taarifa za upeo wa TV47, lakini mwanzo wacha nikupe yaliomo. Naibu Rais William Ruto aendeleza kampeni zake Mlima Kenya, huku Raila akitarajiwa Naivasha na Trans Nzoia kesho. Polisi mjini Busia wanasa magunia 44 ya kilo 25 ya sukari na pombe kutoka taifa jirani la Uganda. We netted a number of assorted alcoholic drinks and 44 bags of sugar of 25 kg. Na awamu ya tatu ya mpango wa kazi kwa vijana almaarufu kazi mtaani yazinduliwa. Karibu sasa mtazamaji, tukufahamishe taarifa hizi kwa kina. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Catherine Simalui, wa kwetu wananiita Joash Onsare. Utafiti wa kampuni ya Tifa unaonyesha kuwa Naibu Rais William Ruto anaongoza kwenye mbio za Ikulu, huku akifuatwa na kinara wa ODM Raila Odinga. Kulingana na Tifa, 38% ya Wakenya ingempigia Ruto kura, huku 23% ikimuunga mkono Odinga. Na kama anavyoarifu David Mudhoka, uchaguzi wa urais mwaka ujao hata hivyo ungepelekea kwenye marudio, ungeenda kwenye marudio, angepata zaidi ya 50% ya kura kama inavyohitajika kikatiba. Kwa mara ya pili chini ya miezi 6, Naibu Rais William Ruto yupo kidedea mwa kinyang'anyiro cha Agosti mwaka ujao cha Ikulu, huku kinara wa ODM Raila Odinga akiwa wa pili kwenye mbio hizo. Hii ni kulingana na shirika la utafiti la Tifa, ambalo ripoti yake inaonyesha kuwa 38% ya Wakenya ingemtaka Ruto kumrithi Rais Uhuru Kenyatta, tofauti na 23% inayomtaka Odinga kuwa rais wa 5 nchini. Asilimia nyingine 23 ya Wakenya bado haijaamua kumpigia kura mgombea yeyote, huku Odinga na Ruto wakitarajiwa kumezea mate asilimia hiyo katika siku zijazo. Kwa upande wao, viongozi wa muungano wa Oka, Musalia Mudavadi na Kalonzo Musyoka ni 3 na 4 mtawalia kwenye jedwali la umaarufu kwa 2 na 1 mtawalia. Na huku msimu wa kampeni ukishika kasi katika maeneo mbalimbali, utafiti wa Tifa unaonyesha kuwa Ruto ana uungwaji mkono wa 57% kwenye eneo la kati mwa bonde la Ufa, huku Odinga akiungwa mkono na 48% kwenye eneo la Nyanza. Hawa wadosi wengine wote kwenye eneo la Mlima Kenya, Ruto anaungwa mkono na 53% ya wakazi, huku Odinga akiungwa mkono na 10% ya Wakenya kutoka eneo hilo. Ukambani tunaenda kazi ni kazi ama inabaki kwa kitendawili? Huku Odinga na Ruto wakionyesha nia ya kuelekea Ikulu kupitia vyama vya ODM na UDM tawalia. Chama cha UDA kwa sasa kina umaarufu wa 30% nchini, ODM 10%, Jubilee 5%, huku Wiper, ANC na Oka vikiungwa mkono na 1% ya Wakenya mtawalia. Aidha, umaarufu mkubwa wa UDA upo kwenye eneo la kati mwa bonde la Ufa, na ambalo ni ngome ya Ruto, ambapo 52% ya wakazi wangetaka UDA kurithi Jubilee. Umaarufu mkubwa wa ODM upo Nyanza kwa 39%, huku pilka za kukwea Mlima Kenya zikionekana kufaidi chama cha UDA, ambapo 39% ya wakazi naunga mkono chama hicho, tofauti na ODM iliyo na umaarufu wa 5% Mlima Kenya. Haya kijiri, utafiti huo umeonyesha umaarufu wa Odinga umepanda kwa 15% tangu Juni, huku ule wa Ruto ukididimia kwa 1% tu. Utafiti huo ulifanywa kati ya tarehe 7 na 13 mwezi Novemba mwaka huu. David Mudhoka, TV47.
Mtazamaji, sijui maoni yako ni yapi kuhusiana na utafiti huo wa TIFA. Tusonge mbele na ni kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa imezindua mpango wa uhamasishaji ili kuwawezesha Wakenya kujua iwapo wapo wanachama katika vyama halali vya kisiasa. Akizungumza mjini Mombasa Ijumaa, msaidizi wa usajili wa vyama vya siasa Florence Biria amesema hadi sasa vyama 83 vya siasa vimejiandikisha rasmi kabla ya uchaguzi wa mwaka ujao. Aidha, amewahimiza Wakenya kutumia mfumo wa e-Citizen kubaini iwapo wamesajiliwa kwa vyama vya kisiasa wapendavyo. Haya yanajiri baada ya baadhi ya Wakenya kulalama kuwa wamesajiliwa na vyama vya kisiasa bila idhini yao. You will be able to see the field that you need to fill so that you can be resigned. Now, to note here is this service is free. First of all, the check status and resignation services are free. Yeah. So once you are resigning and you successfully submit your resignation application, then you have a process, an application in progress. If then one goes back and attempts to resign again, they will not be able to do that because you have only one application being processed at a time. So we have set a time frame because the resignation process cannot be in perpetuity, because by the time somebody wants to resign, they have a reason. Either they want to join another party or they want to remain partyless. Maybe somebody just wants to have a moment of reflection and deciding which party they want to belong to, or maybe somebody wants to contest as an independent candidate, or it's a requirement somewhere. So there's a time frame within which then you will be resigned according to the law. We have actually developed this service in a very close collaboration and consultation with the data commissioner. So we have taken into account the key requirements of personal data protection. We have a privacy policy statement whereby everybody who is giving the information, then they know what this information is being used for. And in case of somebody feeling there's a breach or they have a complaint, then we have also indicated which office they can address their issues with. Basically what is required under the Data Protection Act as far as our services are concerned has been provided for there. Kwingineko, polisi mjini Busia wamenasa magunia 44 ya kilo 25 ya sukari na pombe kutoka taifa jirani la Uganda. Inadaiwa kuwa bidhaa hizo zilinuiwa kusafirishwa kuelekea maeneo mbalimbali humo nchini. Kulingana na afisa mkuu wa idara ya upelelezi mjini Busia, Benson Omondi, polisi walifanikiwa kunasa bidhaa hizo katika mtaa wa Marachi katika kaunti ya Busia baada ya kuarifiwa na wananchi. Early this morning, our officers had an operation within Marachi area, which is within Busia sub-county. While there, they got a tip-off that there were uncustomed goods within Marachi. They proceeded there and they were able to net assorted alcoholic drinks, and they also intercepted a motor vehicle, which Toyota black in color. We netted a number of assorted alcoholic drinks and 44 bags of sugar of 25 kg, which we believe are from our neighboring country, and they are uncustomed goods. Kadhalika, Omondi aliwaonya na kutangaza vita vikali dhidi ya wale wanaoendesha biashara ya bidhaa bandia, akiwaonya wananchi kukoma kuhusika katika biashara hiyo. We are urging members of the public to deal in legitimate business, to be at peace with the law. Kwa sasa washukiwa 9 waliokamatwa wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Busia wakisubiri kufikishwa mahakamani, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. In the process we arrested 9 persons, 3 women and 6 men. They are all in custody and we are processing them to appear in court as soon as we are through. Chichi Josephine, runinga TV47.
Kwingineko mtazamaji, tuangazie masuala ya kisiasa. Mbunge wa Saboti Caleb Amisi, ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti ya Trans Nzoia, amesema wamekamilisha mipangilio ya ziara ya kinara wa chama hicho Raila Odinga kwenye kaunti hiyo. Ziara hiyo imeratibiwa hiyo kesho. Hayo yanajiri huku baadhi ya wakilishi wadi wa chama cha chungwa kutoka kaunti ya Kilifi wakimwonya Odinga dhidi ya kumdhalilisha gavana wa kaunti hiyo Amason Kingi. Boniface Barasa anaarifu. Kwenye mkao na wanahabari mapema leo, Amisi amefichua kuwa wapo tayari kumpokea kinara wa chama hicho Raila Odinga hiyo kesho kwa ziara yake ya kaunti hii. Viongozi hao wamemtaka Odinga kuhusia masuala yanayomwathiri mkulima katika ziara yake ya hapo kesho. Nataka baba aongelee mambo ya jinsi atasaidia wakulima wa eneo la Trans Nzoia. Wakulima, mnajua wakulima wamekuwa wakiumia sana miaka nyingi. Kumekuwa na mabwenyenye katika sekta ya agriculture. Mbolea wanauziwa kwa bei ambayo iko juu sana, na zingine wakati mwingine wanapata mbolea ambayo sio halali. Odinga anatarajiwa kutua katika soko la Sibanga eneo bunge la Cherangani majira ya saa 3 asubuhi, kisha kufanikisha misururu ya msafara wake kwenye kaunti hii akiwahutubia wakazi. We will start our rallies from Sibanga and we will move through Mile Saba to Kwanza Center, Kolongolo, to Endebess, to Matisi, through to Wani, Mitume, and finally Kitale town, where we'll have our major rally around that Rajani roundabout. Hayo yakijiri, baadhi ya wawakilishi wadi wa bunge la kaunti ya Kilifi wamejitokeza kumkosoa Odinga kwa kile wanachodai anamdhalilisha gavana wa kaunti hiyo Amason Kingi. Mimi nimeona baba amekuja Coast ama amekuja Pwani na hakupata umaarufu. Kwa mfano kama Mtwapa amesimama kwa mkutano kwa dakika 15 na ni rally. Sisi tunasema kufanya kazi na baba sio aibu, na hatuoni kama ni aibu, na hatutarajii kwamba itakuwa aibu. Lakini tunataka kufanya kazi na mtu ambaye ataheshimu mtu wa Pwani. Wawakilishi wadi hao ni miongoni mwa wawakilishi waliokumbatia chama cha PA kilichoasisiwa na gavana wa Kilifi Amason Kingi baada ya kutemwa na chama cha chungwa. Hali wanayodai chama hicho kitawezesha kushirikishwa mezani katika kubuni serikali ijayo. Kwa hivyo sisi kuwa washirika wakamilifu, na ikiwa wanamaanisha ushirika, basi ni wakati waweze kukubali kwamba ni wakati sisi tuwe na chama chetu na tuweze kwenda kwa meza tukaweze kushirikiana. Gavana akisema right, tutaenda right. Akisema left, tutaenda left. Na yoyote ambaye atakuja hapa Kilifi na Pwani, basi lazima atapitia Mheshimiwa Gavana Kingi. Tuko na chama chetu kama wanapaa. Pamoja African Alliance, it's a political party like any other political parties in Kenya. Na party leader wetu sisi tunamheshimu kwa sababu tunaona mwelekeo ni mzuri. Mtu wa Pwani tungetaka kuingia kwa serikali ambayo itatupatia heshima kikamilifu. Kingi alikuwa mwenyekiti wa chama cha chungwa katika kaunti ya Kilifi kabla kutemwa na nafasi yake kutwaliwa na mbunge wa Ganze Teddy Mwambire. Kaunti ya Kilifi ni kaunti ya pekee ambapo viongozi wote walichaguliwa kupitia tiketi ya chama cha ODM. Boniface Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Naibu Rais William Ruto amewaonya Wakenya dhidi ya kugawanywa na wanasiasa kwa misingi ya kikabila ili kujipatia uongozi bila kuangazia maslahi ya mwananchi wa kawaida. Ruto ameyasema haya katika siku yake ya pili katika ziara yake ya kaunti ya Embu katika maeneo ya Mbeere kaskazini na kusini. Mike Kagwongo na taarifa hiyo. Siku ya pili katika kaunti ya Embu Ijumaa, Naibu Rais na wandani wake wakazidi kupenya mashinani kusaka uungwaji mkono kutoka kwa wakazi wa Mbeere kaskazini na kusini. Umati wa watu kandamana nao kila walikosimama kusikiza sera za Ruto kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Si hawa vijana ni watoto wetu, si tumewasomesha, si wengine wako na certificate, diploma na degree. Tusipowapangia ajira hawa vijana wetu, si tutawapoteza.
kwa ulevi na mambo ya uhalifu na mambo ya madawa. Naibu Rais akisema zaidi ya wabunge 150 wamegura chama cha Jubilee na vyama vingine na kujiunga na UDA katika juhudi za kubuni serikali ya mwaka ujao itakayotekeleza ajenda 4 kuu za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, ajenda ambazo Ruto anadai zilisambaratika baada ya handshake. Mwaka ujao, kabla hatujapanga mambo mengine yoyote, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four na Rais Uhuru Kenyatta, tunaweka bilioni 100 next year kwa mambo ya housing, agroprocessing, value addition, manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Wandani wake naibu rais wakizidi kumsuta kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kwa kufadhili hatua ya kubuniwa kwa vyama vidogo katika eneo la Mlima Kenya katika juhudi za kuligawanya eneo hilo. Nyinyi tunawaambia muache kiburi, mlifukuza sisi. Sasa Jubilee ile tunajua ni ile inauza bima, inaitwa Jubilee Insurance. Na ile ingine ni ile inatengeneza chakula ya nguruwe, inaitwa Jubilee Feeds. Viongozi hao aidha wameendelea kumkashifu waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kwa utepetevu kazini uliosababisha kutoroka kwa wafungwa 3 kutoka katika gereza kuu la Kamiti. Wabunge hao sasa wakisema ufisadi umekithiri katika afisi ya Rais Uhuru Kenyatta na kuwataka wakazi kufanya uamuzi wa busara kabla ya kura za mwaka ujao. And it is a corruption that is there in the office of the president. Tunataka tuwaambie wale mahasla wafanyabiashara wote wenye walikuwa suppliers na contractors kwa Department ya Correctional Services ambao miaka 3 iliisha, Rais aliamuru walipwe pending bills, na mpaka wa leo huyo Kibisho na Matiang'i wamekataa kulipa suppliers, wajela ndio magaidi wanatoroka. Mike Kagwongo, TV 47. Na mtazamaji, taarifa yake Mike Kagwongo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini kabla nifanye hivyo nisome jumbe zako hapa. Anasema anaitwa Gabriel Juma, anasema anatazama. Mwenda Recho anasema Ruto anasema anatazama vile vile. Mwingine hapa anaitwa Simon Losike anasema Lord is watching. Asante sana kwa kuzidi kutuma jumbe zako kwenye 2207 na kupitia kurasa zetu za kijamii. Hivi sasa tunakimbia mapumzikoni, tunarejea na mengi zaidi. Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them. To make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists, door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours. Every Monday at 7:30 p.m. Men are known to be the pillars. We're rising up together. Say your point. You need an alpha male now to come and help you and your girl. Anaongea zero. And women, they are the cornerstone that hold the pillars. Don't be entitled. A man is peaceful, a man knows how to talk to a lady. This November, the Men's Conference brings a cocktail of diverse ladies to weigh in on various matters. Something I'd love more to see is men being able to exist as themselves. Tune in every Wednesday at 10 p.m. Hello guys, and welcome to Night In with Joy Irungu. Joy Irungu. Heartbreak, pain, and tears have been a major part of Night In Season 1. We thank you for being with us on this journey, and for this upcoming season, we will bring you more empowering stories that not everyone is talking about. This is the only show where we keep it authentic. We share our lifetime experiences, and you know what? Tell every person that you can turn your pain
into power. Join Joy Irungu on Night In as we take the brave step of sharing. Karibu tena mtazamaji, ni zidi kukutaarifu. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Moi wanatishia kugoma kuanzia tarehe 28 mwezi huu baada ya kukosa kulipwa mishahara yao kwa muda mrefu, huku wakidai kuwa changamoto hii imesababishwa na uongozi mbaya katika hospitali hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano wa madaktari Davji Bimji, madaktari hao wamesisitiza kuwa wanafanya mgomo huo kulazimisha uongozi wa hospitali hiyo kuwalipa mishahara yao, wakidai kuwa kutolipwa kumewakosesha motisha ya kufunza na kutibu wagonjwa. That is the medical practitioners, the specialists, the pharmacists and the dentists, both who are lecturing and those working in the facilities, will proceed for an industrial action, for a strike on 28th of November this year, that is next week Thursday. This comes at a time when we know that there should be a thorough classwork of training the students and of training more doctors. But we can see totally that the management of the university has refused to cooperate and has refused to release these funds. We have evidence that these funds have been released to the university over the years. On 4th of August this year, we wrote to EACC to investigate the nature of which the university is managing these funds, because all the other universities have been able to pay the lecturers, to pay the doctors, and even to pay the doctors working in the facilities. Walitumia hizo pesa kwa njia zingine ambazo hazieleweki, na mpaka leo lecturers wanauliza walipo hizo pesa. Kwa hivyo leo tunataka kupeana hii notisi ya mgomo ya kwamba sio sisi tumependa mgomo huu uonekane ukue, ni university, ni management ya university ambayo inataka mgomo huu. Kwa maana mtazamaji, tufululize hadi Mombasa. Kaunti ya Mombasa inaendeleza mafunzo ya teknolojia kwa watoto wa shule za chekechea kama njia mojawapo ya kuhakikisha kaunti hiyo inaimarika kiteknolojia katika miaka ijayo. Moja ya vigezo katika hafla iliyowaleta pamoja wanafunzi hao na mashirika ya kiteknolojia nchini na ulimwenguni ni utunzaji wa mashirika yaliyo bora Afrika. Mwanahabari wetu Patronila Goren na taarifa hiyo. Watoto hawa ni baadhi ya wanafunzi wanaoendelea na mafunzo ya roboti kutoka kaunti ya Mombasa. Kulingana na afisa mkuu wa teknolojia katika kaunti hiyo, mradi huo unawasaidia kuboresha ubunifu, ujuzi na ushirikiano wa mawasiliano kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Today, artificial intelligence is used in all the sectors, in entertainment, in education, in security. So we are building these talents at an early age. We expect Mombasa to be a technology business center. Mradi huu ambao unalenga wanafunzi kati ya miaka 4 na 6 unaendelea katika shule 7 huku wanafunzi katika shule takriban 100 wakitarajiwa kufaidi. There have been a lot of interest which has been developed, especially in coding and robotic. You see, this program at this level, especially at an early age, children of 4 to 6, the main target or vision is to be able to introduce interest. We're expecting to build a pipeline of IT professionals that will help this country develop, because we want to use IT to move our country and our continent to the next level, and IT is the only way we can do that. Kwa sasa kaunti ya Mombasa ina mipango ya kutengeneza vituo vya teknolojia ili kuendeleza uhamasisho zaidi kwa wanafunzi na vijana. Patronila Goren, Runinga TV47, kaunti ya Mombasa. Kwingineko, wanafunzi zaidi ya 800 katika shule ya msingi ya Butonge, eneo bunge la Sirisia, wanalazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta maji ya matumizi shuleni katika mito ambayo iko umbali wa kilomita 10 kutoka shuleni. Hii inatokana na itilafu iliyotokea kwenye mtambo wa maji mwaka jana mwezi wa pili. Wanji Sostin na ukamilifu wa taarifa hiyo.
Huu ndio mtambo uliotegemewa pakubwa na zaidi ya wanafunzi 900 katika shule ya msingi ya Butunge na jamii kwa jumla kupata maji. Lakini tangu mwaka jana mwezi wa pili, wanafunzi na jamii wanakabiliwa na wakati mgumu kutafuta bidhaa hii muhimu kwa matumizi baada ya mtambo huo kupata hitilafu na kuharibika. Kuna wananchi karibu hapa 7,000 hivi. Hao wote wanategemea haya maji. Kwa hivyo wakati tumetokezea kwamba imepasuka namna hivyo, ni changamoto sana kwa shule, kwa jirani shule na kwa community yote, kwa sababu wote wako wanaumia kwa sababu ya haya maji. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hiyo Solomon Tenge, hali hiyo inawalazimu wanafunzi kusafiri mwendo wa zaidi ya kilomita 10 kutafuta bidhaa hiyo muhimu. Kuna mto mwingine huko unaitwa Ndakaro, huko karibu kilomita 10 mbali. Kwa hivyo inabidi wanafunzi wetu wahangaike kutafuta hayo maji ndio walete ili watumie wakati wa COVID-19. Na unajua wakati wa COVID-19 tunahitaji maji mengi ya kuosha mikono. Maji yale ya kutoka huko kwa mito yenyewe si maji nzuri sana. Ni ile bado ina vidudu inaweza kuleta shida kwa wanafunzi wetu. Inaweza kudhuru afya yao. Wakazi wa eneo hilo sasa wanataka serikali ya kaunti ya Bungoma na viongozi wa eneo hilo la Sirisia kuingilia kati na kutengeneza mtambo huo, kwani jinsi hali ya kiangazi ilivyo huenda wakaathirika hata zaidi. Sisi ni wakulima, tuko na ng'ombe na mbuzi huko nyumbani. Hawana maji, yani mbuzi zinakufa tu, ng'ombe zinakufa tu, tunaenda hasara ile hakuna. Na venye saa hii tuko na jua kali hivi, hatuna maji kabisa. Mashamba zimekauka, tunahangaika kweli. Tunataka serikali tusaidie, ituletee matangi, alafu watutengenezee hii maji yetu, alafu isaidie wanafunzi. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Kwingineko, mkewe Rais Kenyatta Bi Margaret Kenyatta amepongeza shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kuendeleza haki za watoto hapa nchini. UNICEF ndilo shirika pekee lililotajwa katika mkataba wa haki za watoto wenye mamlaka ya kulinda haki za kila mtoto kote duniani. Akizungumza kupitia mtandao wakati wa maadhimisho ya miaka 75 ya UNICEF na miaka 50 imekuwa nchini, Margaret alisifu mafanikio yake katika kukabiliana na polio, mila potovu za kitamaduni kama vile ukeketaji na ndoa za mapema, maambukizi ya ukimwi kutoka kwa mama hadi mtoto, misaada ya kibinadamu na elimu ya msingi kwa wote. Looking back at the journey this institution has traveled since 1946, impacting the lives of millions of children, saving lives, protecting their rights, is a visible legacy that makes us all proud to be part of. The legacy of your work dwells in generations of children whose lives have been enhanced, particularly children living in vulnerable and marginalized communities. Our Republic. As a ministry, we acknowledge your efforts in championing children welfare countrywide and globally. We are sincerely grateful to the support, facilitation, provision, guidance, and all other areas of collaboration to protect our children from violence, exploitation, and abuse. UNICEF has been our true and faithful partner. Tuelekee kaunti ya Lamu. Waumini wa dini ya Kiislamu kaunti ya Lamu wamekosoa mtindo wa kukamatwa kwa watu wasiokuwa na hatia kwa misingi ya ugaidi na kutoweka kwao bila kufikishwa mahakamani. Wakizungumza eneo la Mkunguni kisiwani Amu kwenye hafla ya kuwaombea waliotoweka katika kaunti ya Lamu, waumini hao wamesema kuwa baadhi ya waliotoweka hupatikana wameuliwa huku wengine bado hawajulikani waliko. Wamepinga kuchafuliwa kwa dini hiyo kuhusiana na vitendo vya ugaidi, huku wakitaka serikali kufuata sheria iwapo mmoja atashutumiwa na masuala ya ugaidi.
ndani ya mui huu katika mwaka huu 60 ya watu 8 jana zetu tumewakosa katika mui huu. Sisi hatukatai ikiwa watu wana makosa wahukumiwe, lakini wapeke kwenye mahakama ili kila mmoja aone amepelekwa kwenye mahakama. Ikiwa kuna kosa lionekane na hapa mtu atakuwa na imani, lakini sidhani kwamba hakuna mtu atakuwa na imani yoyote awe mtu hupotezwa bila ya kuwa na utetezi wa kujitetea, akosekane tu sijui haya yafanyikayo na wenye kuyafanya haya tutakuwa ni watu gani. Hawa watu wanaotukuliwa kiholela ni watu wana wazazi wao, wana ndugu zao, wana mashemeji zao, ni Wakenya wenzao hawa wanaofanya kwa dhulumu wa Kenya. Lakini haya yote yalopangwa na dola ya Kenya si wao, kuna wakubwa wao kwa kutafuta funds, kwa kutafuta ufadhili, wa kuonesha kwamba kuna ugaidi, kuonesha kuna matata, kuonesha sisi kuna Al-Shababu hapo. Jamaa, kosa gani sisi tunakosea mpaka tukavaleo utanyanyasa namna hii? Hakuna katika ulimwengu watu walifanywa dhulma kama sisi. Namwambia Uhuru Kenyatta na serikali yake kwamba ikiwa mtu anakosa, kwa nini haya mahakama yaliwekewa nini? Mtazamaji, ni punguze jumbe zako. Anasema anaitwa John Tesuzi, anasema Kinoi 87 tuko ndani. Asante sana. Jackson Mudhoni anasema watching from Kisii County. Mwingine hapa anaitwa Ngeno Kip, anasema live in Kapsabet. Mwingine anaitwa Willy Will, anasema connected. Mwingine hapa anaitwa Reverend Harrison K Kosge, anasema natazama nikiwa Lessons Nandi County. Asante sana kwa kuzidi kutuma jumbe zako. Kwa sasa tunakimbia kwenye mapumziko mengine mafupi, tunarejea na taarifa zaidi. Ganda nasi. Entrepreneurs around the country are creatively grinding. I started with a borrowed phone. A borrowed phone? Yeah, that could last 2 hours with charge. We just have to do quality work for them to make their mark in an unpredictable market. It was now going on a sales venture, looking for stockists door to door. On the grind, we bring you their stories so you can tell yours. Every Monday at 7:30 p.m. Hello guys, and welcome to Night In with Joy Irungu. Joy Irungu. Joy Irungu. Heartbreak, pain, and tears have been a major part of Night In Season 1. We thank you for being with us on this journey, and for this upcoming season, we will bring you more empowering stories that not everyone is talking about. This is the only show where we keep it authentic. We share our lifetime experiences, and you know what? Tell every person that you can turn your pain into power. Join Joy Irungu on Night In as we take the brave step of sharing. The road to 2022 is becoming tougher. Nyuma ya wheelbarrow kuna economic model. And trickier with each passing day. Niliwaambia washushe chini bei ya mafuta. Political aspirants in a dilemma whether to change allegiance or not. How has Raila and the handshake made Jubilee lose focus? You've seen Raila Odinga flying. Karibu tena mtazamaji, tuzidi kukutaarifu. Kamati mbili tofauti ikiwemo ya uhasibu wa fedha za umma ya bunge la seneti imezuru kaunti ya Trans Nzoia kutathmini utendakazi wa serikali hiyo, huku kamati ya kilimo ya bunge la seneti ikiandaa vikao na wakulima kutathmini lalama walizowasilisha kwa kamati hiyo kuhusu masaibu yanayowakumba wakulima wa nafaka. Mwanahabari wetu Boniface Barasa na taarifa hiyo. Kamati ya ukaguzi wa fedha za umma ya bunge la seneti
leo wamekuwa wageni wa kaunti ya Trans Nzoia kuendeleza ukaguzi wa miradi inayoendeshwa na serikali ya gatuzi hili. Mradi wa kwanza kupigwa msasa ni ule wa ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Kitale ulioendeshwa kwa zaidi ya miaka 5 bila kukamilika. We are also here to hear from the county executive when the project will be available for use to the public, because the public are not just interested in a building. The public are interested in services. What we can approximate is that a project is 85 to 89% complete. In other words, physically it is incomplete, but the percentage is what we have estimated. Hata hivyo, gavana wa kaunti hii Patrick Hemba ameelezea matumaini yake kuwa ujenzi huo utakamilishwa mapema mwakani. We are hopeful that the physical construction side may be through by March. After that, there's the issue of operationalizing the facility. Now, we are engaging with the national government and other players to make the facility work properly. Mradi huo kwa sasa umemgharimu mlipa kodi zaidi ya shilingi bilioni 1.3. Kando na hayo, kamati ya kilimo ya Seneti imeendeleza vikao mbadala na wakulima wa mbegu waliozua tetesi kuwa usimamizi wa kampuni ya uzalishaji mbegu nchini ya Kenya Seed umekuwa ukimpunja mkulima wa mbegu. Big Four ile ya president ni ya kusema tunataka kujistawi kichakula kama nchi, na kama wakulima wanalalamika, hasa wakulima wa seeds, hiyo itakuwa mbegu, hiyo itakuwa ni shida kubwa. Wakulima wanasema ni kama vile bei ile wanalipwa na Kenya Seed wanasema haitoshi. Hawa farmers wametuambia tena, wametueleza ya kwamba they are not represented kwa board ya Kenya Seed. Hiyo ni kitu moja tunajaribu kuulizana, na pia hata kwa management of Kenya Seed. Most of the people in management in Kenya Seed, hata si watu wa Trans Nzoia, hata si watu wenye najua maneno yote juu ya kupanda mahindi. So walikuwa wanatuomba ya kwamba at least tuone ya kwamba hawa farmers wako represented kwa board ya Kenya Seed. Aidha, wakulima wameibua lalama kuhusu bei ya mahindi, wanachama wa kamati hiyo wakiahidi kushughulikia swala hilo ili kilimo kisimponze mkulima aliyeharamika zaidi kuzalisha mazao yake na kumhakikishia faida. Tumeweza kuelezwa leo kwamba wakulima hata sio 2300 wanapokea 1800 mpaka 2000 kwa gunia ya mahindi. Na experts wamehesabu ile cost of production ya mahindi hapa Trans Nzoia ni 1800 per bag. Sasa ukikuta mtu anauza shilingi 2000, hiyo ni hasara mtupu. Cost of production ya farming ni 1800 na gunia moja ya mahindi inauzwa na 1800 to 2000. Saa zingine hata kupata hiyo 2000 nasikia ni ngumu sana. Kwa hivyo ni kusema mkulima anaenda hasara. Haya yanajiri huku wito ukizidi kutolewa kwa serikali kufungua mahala yake ya NCPB kwa wakulima kuwasilisha nafaka ya msimu huu. Bonfas Barasa, TV47, gatuzi la Trans Nzoia. Waziri wa utumishi wa umma na jinsia Margaret Kobia amesisitiza kuwa serikali itahakikisha kuwa mpango wa lishe katika shule za umma utaimarishwa ili kudhibiti wanafunzi shuleni. Akizungumza katika shule ya msingi ya Kilimani, kaunti ya Isiolo, baada ya kukagua mpango wa lishe na hatua za kukabiliana na ukame, Waziri Kobia amesema kuwa kalenda ya elimu haitaathirika kutokana na ukame ambao unaweza kuwafanya wanafunzi kuacha masomo, haswa wale wa jamii za wafugaji wanaohamahama maeneo mbalimbali kutafuta malisho na maji. And anything else that the government and the Ministry of Education and the County Commissioner thinks is good for you, so that you can remain in school, finish and get a training, either become a very successful business person or a very successful senior government official or a very successful private sector official. We want to support you now. So finally, take this as an opportunity. Najua hii shule ikipita utapata tena. Tunaelewa. So you must work very hard now, knowing this is an opportunity your parents have given you, your government has given you, so that when you work hard, and nobody passes exam without working hard.
So when you pass your exam and then you proceed with the rest of your school, then your parents will be proud about you, your neighbors will be proud about you, and also your country and your government will be proud of you. Because you are the people who are, when we are no longer there, you are the people who are in charge of this country, and we want to wish you all the best. Kwingineko, katibu mkuu katika Wizara ya Nyumba na Makazi Charles Hinga amezindua zoezi la uandikishaji wa mpango wa taifa wa usafi wa mazingira awamu ya 3 maarufu Kazi Mtaani. Akizungumza baada ya ukaguzi wa soko la kisasa la Nyansiongo, kaunti ndogo ya Borabu, Nyamira, waziri huyo amesema kuwa awamu ya 3 itajikita katika kutoa ujuzi wa ufundi na wa kuwapa vijana ujuzi wa ili kuunda mashirika ambayo yatachukua kazi kupitia ukandarasi wa jamii na kukuza uendelevu wa mpango. Sustainability of Kazi Mtaani and positioning our youth to take up opportunities within our communities. The focus of this program will be on providing technical vocational skills to youths, as well as equipping them to cooperatize and form organizations that will take up work through community contracting. The program will provide opportunities to undertake projects that will provide both a livelihood and an avenue for skills building. In this phase, therefore, it is anticipated that Kazi Mtaani youths will be engaged in activities that will lead to qualification and accreditation in the construction sector. Using on-the-job training and apprenticeship as the path to certifications, the youth with an interest in construction works will be recruited into the available work streams. At present, these work streams include such activities as construction works using appropriate building materials and technologies, otherwise known as ABMTs, for construction of hostels in selected TVETs, construction works to complete previously stalled economic stimulus program market, construction works to remove asbestos roofing in government estates. We will also have a work stream of Kazi Mtaani youth, which will be integrated in contribution to health outcomes, integrating with the Malaria Youth Army. Kwingineko, watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 waliokosa kupata chanjo mwaka 2020 kutokana na makali ya corona wanatarajiwa kupokea chanjo hizo nyumbani kwa muda wa siku 100 zijazo. Waziri wa afya katika kaunti ya Kiambu Joseph Murega ameelezea kuwa zaidi ya 95% ya watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 walikosa kupata chanjo, huku wazazi wakishauriwa kushirikiana na maafisa wa afya watakaoendeleza zoezi hilo. Because of COVID, there has been a low outcome, or the indicators tended to go down a bit, because there was the issue of quarantine, there was the issue of curfews, etc. So we found that our percentages went down a bit, and through the support by the World Health Organization, we have been tasked to have this periodic identification so that we can reach over 95% of the children. Quite a number of our Kiambu residents have embraced vaccinations, and they come in great numbers. But we're also telling those who might have other beliefs that tend not to embrace vaccinations to change their mind, because they have a future. Their children have a future, and the future can only be when the children are protected from diseases. We want to get those who got the first dose and never came for the second dose, and we also want to get those who never got a chance to get the first dose, and then we continue with them until they finish the second dose. The rejection is there, and it will continue to be there because of the many social media informations that are coming. But what we are going to do, and what we are up there to do as the Ministry of Health, is to give the right information about the importance of the vaccine. So this is what we are doing. We are telling our mothers, we are telling our parents, we are telling our girls in school the need to get the HPV vaccine.
Mtazamaji, tukizidi kukutaarifu, tuelekee kaunti ya Nandi. Huku wanafunzi wakirejea nyumbani kwa likizo fupi, viongozi wa kidini katika kaunti ya Nandi wamewashauri wazazi kushirikiana katika kuhamasisha wanao umuhimu wa nidhamu, wakiongozwa na kasisi Peter Rono. Viongozi hao wamewarai wazazi kuwaelimisha watoto wao wakati huu wa likizo fupi, kwani wao ndio tegemeo la kesho. Aidha, viongozi wote wa kidini nchini wametakiwa kuwapa mafunzo wanafunzi wakati huu wanapoelekea makanisani. Kwa niaba ya wachungaji wote, ninaomba wakaaji wote wa Kenya, hasa wasasi, ya kwamba wakati huu, msimu huu, watoto wamekuja kwa likizo. Na wakati wamekuja kwa likizo, kwa hii siku 2-3, ninawaomba ya kwamba tuwashughulikie, tuwaweke kwa program, kwa sababu ya kwamba kazi ambayo mwalimu amefanya, tunaomba pia sisi tukiwa wasasi popote tulipo Kenya hii, tuwaongeleshe watoto wetu. Mambo ya strikes ambayo imekuwa shuleni, ninaomba ya kwamba tuwaombe watoto wetu ya kwamba tuwaambie wameenda shuleni kusoma, si mambo mengine ya kuharibu madarasa na mambo ya kuharibu masomo. Tunaomba wazazi washughulikie watoto saa hii kwa hiyo nafasi ambaye wamekuja nyumbani, uita watoto wazungumzie, mwambie vile Mungu anavyotaka, vile inji inategemea nani, na vile vile hata community inategemea nani kesho. Kwa hivyo mimi kama mchungaji naomba ya kwamba sisi pia viongozi kutoka bishops mpaka wainjilisti katika kila kanisa tuhakikisha ya kwamba hii wiki ambao watoto wamekuja tuwakilishe, tuwaketisha hawa, tuwazungumzie. Walimu wamewataka wanasiasa kuonesha maadili na kuwa mfano bora kwa vijana wanapoendesha kampeni zao. Haya yanajiri huku siasa za kumrithi Rais Uhuru Kenyatta mwakani zikizidi kuchacha. Chichi Josephine na taarifa hiyo. You have been elected by a resounding majority. Akizungumza katika shule ya Vision Subukia wakati wa uhamasishaji wa uchaguzi kwa wanafunzi, mkurugenzi wa Visions Academy Albert Kimani alisema vijana wengi wanaangalia viongozi kama vielelezo vyao, hivyo basi ni muhimu kuwadhibitishia kupitia matendo na maneno yao kuwa wanastahili imani na mwelekeo wao. What culture are you inculcating in our young ones when you call a father to a kid mwizi ama mwingine unasema baba huyu ni muganga? Hawa watu ambao tunaongea juu yao ni wazazi, and they have a name to protect as fathers and mothers, as uncles, and this is what we should be running from today on. Matamshi ya Kimani yanajiri kufuatia mzozo wa kisiasa kati ya naibu rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Kimani aliwaonya wanasiasa dhidi ya kueneza jumbe za chuki, akisema kitakuwa kichocheo cha machafuko na ghasia. And we pray that this goes to every corner of our country, that name calling, bribery and unfair elections should never happen again. We are happy to have started this, and we are praying these kids who have learned so much from here. Kwa upande wake, Geoffrey Ndung'u, mwalimu mkuu wa Visions Preparatory Academy, alitoa wito kwa wanasiasa kuepuka lugha za uchochezi na kushughulikia masuala halisi yanayoathiri wa Kenya. Respect is one of the core values in leadership. One have to respect others, should not use abusive language, insults. They create wounds in people's heart. It's always good to remain respect in all ways. Viongozi hao pia wamewataka wazazi kuwalea watoto kwa maadili mema na kuwa mfano bora kwao. Kama sasa wakati wa campaign, there is a lot of